This is the very important unit, or we could say the section as far as your textbook is concerned: grammar, communication skills, and soft skills. Under this, we are going to see the first chapter, and that is transformation of sentences. Friends, in this chapter, we will learn about how different kinds of sentences can be transformed or changed into other kinds. While some transformation leads to change, what is transformation first of all? Transformation is nothing but lead to change in meaning. For example, declarative sentences we change into the questions, or we can change the active voice into the passive voice. There are other kinds of transformation also. Why transformation is needed? To bring variety to our speech and writing. जेव्हा आपण बोलतो किंवा लिखाण करतो त्यावेळेस कधीकधी आपणाला भाषेची किंवा त्या वाक्यरचनेची वेगवेगळ्या पद्धतीने वाक्यरचना वापरतो, त्यासाठी ट्रान्सफॉर्मेशन हे महत्त्वाचं असतं. टू फोकस ऑन और गिव इम्पॉर्टन्स टू different parts of sentence. While we are doing all these things, we have to focus or we have to concentrate on the different parts of sentences. वाक्यरचनेमधले जे वेगवेगळे घटक असतात त्या घटकांवरती कॉन्सन्ट्रेट करणं हे गरजेचं असतं. टू स्यूट डिफरंट कॉन्टेक्स्ट. आणि आपल्याला माहिती आहे की वाक्यरचना ही कॉन्टेक्स्टला धरून असते, आणि कॉन्टेक्स्ट हा दोन प्रकारे धरला जातो: फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट अँड इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट. आणि देअर लेवल इज बेस्ड ऑन बेसिक अँड ॲडव्हान्स लेवल. सो गिव इम्पॉर्टन्स टू डिफरंट पार्ट्स ऑफ सेंटेन्सेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट as far as this transformation is needed is concerned. Now, sentences can be grouped in two different ways according to the number of clauses they contain, and also according to the use they are put to. Clauses are groups of words. Clauses म्हणजे नक्की काय असतं? शब्दांचा समूह असतो, गट असतो. What it contains? It contains a subject and a finite verb which appear not independently but as a part of a larger sentence. या ग्रुप ऑफ वर्ड्समध्ये, क्लॉजमध्ये सब्जेक्ट असतो, त्याच्यानंतर एक फायनाईट व्हर्ब त्याच्यामध्ये असतं, अँड विच अपियर नॉट इंडिपेंडेंट. ते स्वतंत्रपणे तिथे उपलब्ध नसते. इट इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेन्स. तर तो त्या वाक्याचा एक भाग असतो. नाव अकॉर्डिंग टू द यूज दे आर पुट टू. आणि त्यांचा वापर जो आहे तो आपणा समोर केलेला वाक्यांमध्ये जाणवतो. फॉर एक्झाम्पल, ही सॉ द बॉलर रनिंग इन अँड द बॉलर स्टार्टेड बॅक. बघा, दिस इज द फर्स्ट सेंटेन्स. अंडरलाईन पार्ट्स ऑफ सेंटेन्सेसमध्ये ज्यावेळेस ही सॉ द बॉलर रनिंग इन, ही सॉ द बॉलर इज रनिंग इन, अँड the sentence is linked with the linking word, that is and the bowler started back. Bowler stared back or look at back. So here kinds of sentences on the basis of the clauses. On the basis of the clauses, we potentially look at very closely to the sentences, while both the clauses in the, I already talked about the one sentence, the first clause in the second sentence can appear as independent. ज्यावेळेस मी म्हणेल the bowler stared back or look at back, so this is the second part, this is the dependent clause, but which is having its own meaning, meaningful sentence. The clause which is the capital of India or the bowler stared back and will not make sense outside the larger sentence. On the basis of the clauses, we can divide it into four kinds of sentences. The first is
simple sentence or simple sentences. What it contains? It contains subject and predicate having one finite verb. It consists of a single clause. हा फक्त एकच क्लॉज त्याच्यामध्ये असतो, दोन क्लॉज किंवा एकापेक्षा अनेक क्लॉज त्याच्यामध्ये असत नाही. आय विल रिपीट. A simple sentence consists of a subject and a predicate and it has only one finite verb. In other words, a simple sentence consists of a single clause. एकच. For example, Rajesh went to Mumbai. This is the simple sentence. Only one finite verb is there. Rajesh went to Mumbai. Second type of sentence is compound sentence or compound sentences. It has two or more clauses. एक किंवा एकपेक्षा अधिक क्लॉजेस त्याच्यामध्ये असतात which are linked by coordinating conjunctions. A compound sentence has two or more main clauses which can stand alone as independent sentences. वेगवेगळ्या सिम्पल सेंटेन्समध्ये जसं इंडिपेंडंट सेंटेन्ससारखं त्या ठिकाणी असतात, बट दे आर लिंक्ड बाय coordinating conjunctions. Rajesh went to Mumbai and Deepa came back from Mumbai. Now you can understood. Rajesh went to Mumbai. This is the first sentence or the one clause sentence, but I have just linked with the help of coordinating conjunctions and Deepa came back from Mumbai. So now you could understood the compound sentences. It has two clauses. Third type comes, that is complex sentence or complex sentences. A sentence with main clause and one or more subordinate clauses. Subordinate clause need to be linked to the main clause or to a main clause. A sentence with a main clause and one or more subordinate clause is called the complex sentence. And subordinate clauses cannot make sense by themselves. सबऑर्डिनेट क्लॉजला त्याचा स्वतःचा अर्थ असा राहत नाही अँड देअरफोर इट हॅज नीड टू बी लिंक्ड. त्याच्यामुळे त्याला काय करावं लागतं, जोड घ्यावी लागते, लिंक करावं लागतं. कोणाला? द मेन क्लॉजला. फॉर एक्झाम्पल, राजेश वेंट टू मुंबई येस्टरडे इज माय फ्रेंड्स ब्रदर इन लॉ. हू इज दॅट? सो इज माय फ्रेंड्स ब्रदर इन लॉ नुसतं ह्या सबऑर्डिनेट क्लॉजला अर्थ नाही आहे. मग काय आहे? राजेश वेंट टू मुंबई येस्टरडे इज माय फ्रेंड्स ब्रदर इन लॉ. राजेश कोण आहे? तो माझ्या मित्राचा ब्रदर इन लॉ आहे. सो जस्ट ॲज वी क्लासिफाय सेंटेन्सेस ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ क्लॉजेस दे हॅव इन देम, सो वी कॅन ऑल्सो क्लासिफाय सेंटेन्स ऑन द बेसिस ऑफ देअर यूज ऑल्सो. सो thus the sentences we can classify or can be declarative, interrogative, imperative and exclamatory depending on the function they perform. ते कशा पद्धतीने परफॉर्म करता वाक्यामध्ये त्याच्यावरती अवलंबून असतं. and this chapter will be focused on these sentences types and transformation linked to these all these things. Okay. In the next lecture we will go with the declarative sentences. Thank you.